Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. A very warm welcome, but a very sad welcome. Jo ho raha hai India mein, this is really not acceptable. Before I take few people, I have to take someone who is actually on the ground. So I would love to take her. Hello, Shalja ji. Kaise hain aap? Hello, Varun. We're here. There is a nice group. We've just taken a break. It's incredible how a city comes together. And I was just talking to many people, and many of them are going through the same feelings that I've experienced during our satyagraha. There is sadness, there's heartache, and we're just sitting here. Um, and just taking a little break now because we're going to have another group coming down. Okay. Yeah, so I think All this right. is Lavanya here. Lavanya, this is we're going live. I'll just show. No, I'll just put you on things. Varun, I don't know how to turn the camera. There's a button on the bottom which has a round kind of. Yeah. Oh, nahi, camera band ho gaya ye. Sorry. I think इसी के साथ. So guys, she is right now in Hyderabad, Yeah, this is. and she is part of the entire. It's Varun Kapur. Hello. And hi, Varun. this is Hi. Lavanya here, Varun. Hello. I don't How have are you? mask, so that's the reason. Yeah, that's No, okay. that's good. So how's the Josh? How's everything going there? This is what we are doing now. Varun, what was your question? Yeah, or I'm asking is how's the Josh and how's everything going there? How's the Josh? Yes. How's the Josh? Josh is very good, but we are waiting for the justice. Yes. Absolutely. This is, We're all waiting. We're all waiting. Dinesh. Hi, Varun. Hi Ganesh. How are you? Dinesh. Dinesh, I've sent the hello. WhatsApp to you also, sir, recording and I everything. saw that. I saw your photographs. I'm gonna show them to everyone. And Yeah, you can we're also gathering a lot of support here. I will. That's good. I'll just go around. Thank you for doing that. Yes, please. Yes. Right. Yes. So, Um, Shalja ji, tell us, it started what, around 12? we started around 11. This is Varun Acha. Kapur. अब उनसे बात करना चाहेंगे. Ganesh, Varun is here. We'd like to talk to him. He's busy with something. आप बात करें? नहीं, ये करेंगे. नहीं, वो बाद में बात करेंगे. आप बात करें. ये मैं करेंगे. इनकी शर्म आती है. नहीं, शर्म नहीं आती मुझे. ज़्यादा बोलता है. ये Varun is here. बोलो वरुण. हाँ जी सर. अरे Very यहाँ good to एक see you. प्रॉब्लम है, आवाज तुम्हारी सुनाई नहीं देती इधर हाँ. आवाज बहुत सारी है. अच्छा, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के. लेकिन एक लाइव पे हो ना तुम. हाँ, लाइव पे हूँ. सो पेडिटेशन के बारे में पता है ना? किसके बारे में? पेडिटेशन के बारे में पता है ना, जो ह्यूमन राइट्स का बना है, आप लोगों ने बनाया है, शायद किसी ने बनाया है. बिल्कुल. हाँ, सो मैं बोलूंगा कुछ अभी जनता को, ठीक है? Yes, please go ahead. कम या जल्दी चलिए पूरा फास्ट चलिए आइए. आप आइए ना, कुछ भी नहीं है, खैरियत बोल रहे हैं तो बड़ा नहीं करेंगे मैडम. आइए मैडम. नहीं, बड़ा कर दीजिए उसको. ऊपर ले लीजिए, ऊपर ऐसा. यस. लिसन, हमने एक पेडिटेशन साइन किया है जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स जो होता है स्विट्जरलैंड में, उसको जल्द से जल्द साइन करो. मैक्सिमम ऑफ नंबर से भेजो, इंडियन हो, NRI हो, सब के सब, ताकि वहां से वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स जो है वहां से उनको आए कि सबसे पहले मेडिकल चेकअप हो, उनको मारा ना गया हो, बल्कि उन्होंने बोला है तो मारा गया है. अर्नब गोस्वामी को मारा गया है. उनको वो काला कपड़ा डाल के लेके जा रहे हो, वैन में काला कपड़ा डाल के लेके जा रहे हो, तुमने लगा के रखा है. मैं कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, 1 घंटे के अंदर उनको अपने पहले लॉयर को मिलना दिया जाए, ताकि वो उनका हक है, और 24 घंटे के अंदर उनकी बेल होनी चाहिए. हम हर तरह से आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये भारत के हर एक नागरिक का हक है, उसके लिए आवाज उठाना चाहिए. और देखिए, हैदराबाद के लोग आ गए, NRI के हर जगह लोग आ गए, देखो बहुत सारे लोग आ गए अर्नब गोस्वामी के लिए. आप देखिए, अंदर से रो रहे थे वो, अंदर उन लोगों को मारा गया है, ये सच है. आप आवाज उठाओ. क्या वैन के बाहर
अर्नब को, ऐसे ही नारे, एक पे ऐसे ही नारे हर जगह लगाओ, बैंगलोर, हैदराबाद, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह नारे लगाओ। 1 घंटे के अंदर हर जगह प्रोटेस्ट स्टार्ट करो ताकि कल वो रिलीज हो जाए। प्लीज Release Arnab, Goswami, right now. Absolutely. और बोलिए आप। Right now. Arnab, right now. Release Arnab, right now. Right now. Release Arnab, right now. Right now. Free democracy. Free Arnab. Arnab. जल्द से जल्द हर जगह अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, जहाँ पे भी हो आप रह सकते हो, प्रोटेस्ट न्यूयॉर्क हो, कहीं पे भी हो, नेपाल हो, भूटान हो, जो भी, स्टार्ट करो प्रोटेस्ट विद इन 1 hour ईच एंड एवरीवेयर। वो आदमी आपके लिए लड़ रहा था, देश के न्याय के लिए लड़ रहा था, उसको उन्होंने मारा है। वो जान से मार सकते हैं, आप बता रहे हो, वो खुद बोल रहे हो थ्रेट में। प्रोटेस्ट करो, जाते जाते वो यही बोल के देश की जनता आवाज उठाओ। आप अपनी शक्ल नहीं देख पाओगे मिरर में, बता रहा हूँ, अगर उसको कुछ हुआ तो आप आवाज उठाओ और वो ह्यूमन राइट्स का पेटिशन साइन करो। Thank you, Varun. Thank you. Thank you so much, Ganesh. Thank you. Thank you, everyone. Hi, Varun. Hello, everyone. Hey, Varun. Hello. Varun, would you like to speak to Varun, please? Yeah. Varun, Ujjwal is here. I'll give you better lights. Yeah. Namaste, Ujjwal ji. Hi, Varun. कैसे हैं आप? Hi Varun, hi. Hello. You want to say a few words? डेफिनेटली जो इस समय हो रहा है देश में, आवाज दबाने की जो कोशिश हो रही है, उसको जनता देख रही है और जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि इंसाफ के लिए जो आवाजें उठ रही हैं उनको दबाया जाए। जनता के दिल में जो सवाल है वो जिंदा है, वो बार बार पूछती रहेगी। आप 1 को 2 को कितनों को जेल में डालोगे, जनता लोकतंत्र है और उसमें सवाल पूछना बंद नहीं करेगी। जवाब देना होगा। सुशांत को इंसाफ कब मिलेगा और अर्नब गोस्वामी को रिहा कब किया जाएगा, ये जनता पूछ रही है। इसका जवाब देना होगा। लोकतंत्र है और ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन हुआ है। ऐसी भी खबरें हैं, जिस तरह से वकील से नहीं मिलने दिया गया, उनके साथ अत्याचार किया गया। इन सारे मामलों पर जनता की पूरी नजर है और लोकतंत्र में जवाब देना होगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, नहीं बिल्कुल सही कहा। हेलो, प्लीज आप सब लोग बाहर आइए, मैं सभी से प्रार्थना करूंगी। और यहाँ पर अब जैसे हम देख रहे हैं, हम सिर्फ क्या अर्नब ही सच बोलेगा और हम अर्नब के साथ खड़े नहीं होंगे। जब अर्नब हमारे साथ खड़ा था, आज हमें उसकी जरूरत, हमारी जरूरत उसको है। आप प्लीज सब अपने अपने घरों से अपना काम छोड़िए 1 दिन के लिए और सब बाहर रोड पर आइए, ताकि यह आवाज इतनी बड़ी हो जाए कि दिल्ली तक, पूरे विश्व में सुनाई दे। और आज हमारी सबकी जरूरत अर्नब को है और हम सबको अर्नब के साथ आना है। प्लीज सब लोग बाहर आइए और अर्नब को साथ दीजिए, ताकि सबको पता लगे कि जनता सिर्फ ऐसे ही नहीं जाने देगी। अगर कोई भी सच बोलेगा तो हम उसका साथ देंगे। ये बार बार नहीं आएगा। और वो ये मत सोचिए कि अर्नब जो है वो अभिमन्यु है या अर्जुन है, वो है कृष्णा, जिसका सुदर्शन चक्र चलेगा और पूरे झूठे लोगों का, ड्रग माफिया का, सभी गंदी चीजों का हमारे देश से सफाई हो जाएगा। सिर्फ हम सबको साथ में खड़े होने की जरूरत है। प्लीज मैं यहाँ से फिर से बोल रही हूँ कि सब लोग अपना काम छोड़िए और 1 दिन के लिए अपना समय अर्नब के लिए न्योछावर करिए। Hyderabad, wake up people. Enough is enough. We need to go ahead. एब्सोल्युटली, सब बोले। आज ये हैदराबाद, वरुण जी, मैं रजनी बोल रही हूँ नमस्ते और जी। हैदराबाद से। और ये सिर्फ 1, 2, 10, 12 इतने जनता नहीं है, ये पूरे इंडिया, मैं इंडिया के बिहाफ में बोल रही हूँ और पूरी जनता हमारे साथ है। पूरी जनता अर्नब के साथ है। हम सब चाहते हैं कि अर्नब को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। जिस तरह से उनके साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। हम चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर उनको रिहा किया जाए और जल्द से जल्द उनको सच बोलने का मौका दिया जाए। हम सब सच बोलना चाहते हैं। अर्नब जी हमारी आवाज है, पूरी जनता की आवाज है और हम चाहते हैं हमारी आवाज पूरे देश, पूरी दुनिया तक पहुंचाई जाए। हम सब चाहते हैं कि सुशांत को जस्टिस मिले। हम सब चाहते हैं अर्नब जी सच बोले और उनको रिहा किया जाए, ताकि वो सच बोलते रहे और हम हमारी आवाज को देश के सामने रखते रहे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नहीं, बिल्कुल हम भी यही चाहेंगे और हम यही करेंगे। प्लीज आप सबको मौका दें बात करने का। Let's have others also. Please release Arnab right now. All this while, Arnab was our voice. Today, we have to be Arnab's voice.
please understand, we need unity. We all have to be united against injustice and fight for the truth, fight for Arnab, free Arnab, because when Arnab was arrested, democracy was hit. Free Arnab and save democracy of India. Thank you. Thank you. Hi, Varun. Hello, namaste ji. Hi, Varun. This is Hello. Parvati from Hyderabad. हाँ जी, I'm नमस्ते. regularly following your channel. Thank And you. one day I came to talk to you, but I couldn't. So today we got a chance to protest for justice for Sushant as well as Arnab. साहिल हो गया और विभोर हो गया. अभी अर्बन का we are fighting for justice for all who were fighting for our nation. Okay, and I request all to come and protest for Sushant and Arnab Goswami. Thank you. Thank you so much. Yeah. Hi Varun, Hi Kazad, how are you? I'm fine. How are you? बहुत बढ़िया. कैसा लग रहा है? क्या चल रहा है? How's the जोश? All good, yeah. Thanks a lot for helping us. And I just have one message to all the SSRians that Yes, please. we can just go ahead and fight for justice for Sushant at any cost. Okay, and to everyone who's watching this, we're not going to give up so easily. Absolutely not. Absolutely not. Keep the energy high. Thank you, Varun. Could you just wish Tiwari ji his birthday? It was his birthday Yes, yesterday. yes. मैंने उनको मैसेज भी किया था. नमस्ते तिवारी जी. एक बार नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया. आपको कल फोन पे तो मैसेज पे मैंने विश कर दिया था, पर चलो आज आपके साथ साथ दर्शन भी हो गए, तो हैप्पी बर्थडे. And thank you for doing what you're doing. You're amazing. You're doing an amazing thing. Yes, And yes. ऐसे ही करते रहे. हमारे सबके साथ आप चलते रहे. हम भी आपके साथ साथ चल रहे हैं. Yeah, we need to go. Yeah, Varun, there's another live happening, so they have Okay. to go for Sure. that. Yeah. Sure. All right. Now So- this was the, Say hi to Varun. Please, Varun. Hi Varun, this is Hello. Gaurav Mishra. Oh, you got it. हाँ जी. Hi, कैसे हैं? How are you, Gaurav? एकदम बढ़िया. You know, How are you? बढ़िया. Love you too. you And know, I'm keep the glad to josh. see this. I'm a huge fan, but just to see him here, it's a bit strange. I'm sorry. Where are you? No Where are worries, you? no worries. You're the No, best. Actually, I'm- you're nice. Hi My Varun, name. this is Caroline Fernandez. Hello. Thank you for all what you do. And I really admire you taking out time and fighting out relentlessly for No, we Sushant all the way. Thank you. God bless. Thank you. We all are in this together. We are all together. Yeah. Yeah, it's not so. Or Take how's care, how? Varun. Yes, how's everything going there? कैसा लग रहा है इस movement में? You want to say a few words? You want to say a All few right. words? So somebody called me at 2 a.m. in the morning that you have to reach, and then I'm here. क्या बात है और जिस तरह से चल रहा है, I definitely miss being part of something on the streets and वो कहते हैं ना ground level पे. But how's Yes, the feeling? How's the energy there? So people are very excited, and then of course they are very बहुत गुस्से में सारे लोग. Yep. Of course they are wanting justice for Arnab, Sushant. अभी Arnab का ज़्यादा है because kind of video I shared right in the morning. Yes. So people are very agitated, right? Why Arnab is not getting bail and all. Right. So of course, and Sushant is a motivating factor for every one of us. Correct. Correct. Great. Good to Thank see you, you. Varun. Good to see you. Yeah. All right. Yeah, you have to go to the public. I'm sorry? This video you're recording. No, it's going. It's live. Yeah. All right. Thank you. Hey, Varun. Yeah, sorry, Yeah. Varun. I can see a lot of people are excited, and of course the energy is very high, Shalja ji. Yeah, energy is very high, Varun, and I think it's more than energy. It's this thing that we are here for a long haul. Yes. We are. Absolutely. It's not going to happen so quickly. Yeah. It's really a long haul. I was just sitting and soaking in the mood. We are a very Hyderabadi lot. We are very, it's a very still energy, and I'm quite proud to be a part of this city. I just have two things to say, Shalja ji. I apologize. I have to say this. Two things, please. सिर्फ आपके लिए नहीं, for everyone else as well. Please maintain, whatever social distancing norms, or please mask का ध्यान रखें सबके लिए. That is very important.
ठीक है. Yes, yes. Second, I'll wear my I apologize, मुझे ये कहना पड़ रहा है live पे भी, but that is very important because we really, Sorry, yeah. sorry. No, that's right. And second, please stay hydrated. Looks like it's a Yes. little warm outside वहाँ पर सब लोग, so we really don't want people to kind of go low. So thank you for that. I really appreciate that. I'm wearing a mask. Yes. No, thank you so much for that. But I really want Sorry. everyone to be safe. We are in for a Yeah. long haul, जैसे आपने कहा. This is not a small fight. This is not going to end this weekend. Yes. It is for a Yes. long haul, and we want all the warriors to be healthy and safe. So thank you for doing this. But Absolutely. we'll do another live with you guys. आपके साथ और थोड़ी देर में जुड़ते हैं. Yeah, अभी we're I going to think have a it really- candle protest in the evening. Okay. So we could maybe meet at that time. I don't know what time it will be for you. Sure. Absolutely. We'll think up. Varun, it will happen at around 5 p.m. 5 p.m. Okay, sir. Better. I will. That's about Sure. 2 hours from now, Varun. Yes, we'll be live. Yes, We'll be yes. live. Yeah. We'll be live. All right. Let me take Couldn't some more give it people loud. now. Yeah. Please, Varun. Please. Thank you so much for this. All right. Thank you. All right. So I'm going to add few more people जो हमारे साथ और जुड़ चुके हैं. We really want to spend less than 5 minutes, I would say, per person, because I would love to take everyone. Quite possible we might be going live. Yeah, we might be broadcasted on Republic later on. So please keep your messages, for supporting to, I would say, 2 to 3 minutes, not more than that, maybe. And let's try to use, I'm nobody to question or anything, but at the same time, let's keep the language and not use any kind of profane language on this live. I know nobody uses it, but at the same time, it's my humble request कि प्लेटफॉर्म की गरिमा बना के रखेंगे. हाँ, आई नो सबको बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ. एनर्जी इज वेरी 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 हाई, but let's all be very respectful. But yes, this is your minute, your 2 minutes, 3 minutes of talk time where you really want to share whatever your thoughts, your emotions are. I definitely will start off, and then uske baad I'm going to pull people back out. I will give each one of you your own screen space, so please maintain that. To start off, all I have to say is, yes, it's a very shameful day. I call it a black day in the history of the world, not even India. कि जहाँ पर एक somebody who has fought a battle, who has been fighting a battle, not only for Sushant. Let me be very clear. He's done it for so many other issues as well in the past. Yes, people tend to differ with his ideologies. People tend to differ with his style of reporting, which is okay. You might not like me. I might not like you. That's absolutely fine. At the same time, doesn't mean कि अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसके साथ ना खड़े हों. We all have differences in the family. We have differences with our friends, but doesn't mean that if somebody is in distress, somebody has been put into something which we never expected anyone to be in. So this time pe the need of the hour is we all come in solidarity. We stand together, forget anything that has happened in the past, and right now only thing is get the right things done. ये एक कहते हैं ना, the way I saw the video and I interpreted, I could see myself sitting in that police van. कल को मेरा नंबर आ सकता है, आप में से किसी का आ सकता है. For what? For raising our voice? That is really shameful on our judiciary system. Okay, and doing something which is totally against. On a Sunday, why would somebody pick up someone and change the jail on a Sunday when the High Court has already terminated that वो जो proceedings हुई हैं? What is going on? What the hell is really going on with our system right now? So I feel ashamed myself, and I would love each one of you to come in support. So I have two things before I let others speak. One, we have started this initiative right now. I have recorded my video. I'm gonna publish it right now after this. I think it's close to about 35 seconds long video where you talk about the injustice in whatever way, in whatever language you want to use it. Up English, Hindi, Punjabi, अपनी native language, जिसमें भी बोलना चाहते हैं. Please don't use any profane words. Don't use anything against anybody. Yes, please ask questions to the PMO, to the HMO, to the governor of Maharashtra, to certain agencies who are directly responsible or accountable. Please raise your questions and please post it to us. You could either email us or you could post it if you're on social media. Please post it. Don't forget to tag VStand4Justice. अगर आप नहीं कर सकते,
प्लीज आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे एक ईमेल एड्रेस आ रहा है, 2 आ रहे हैं एक्चुअली शायद. Email it to me, email it to info@VStand4Justice. We will make sure we slap it on all the social media platforms. So please record that 30-second video. Second thing, and the most important thing, within the next 2 hours, हमारी website पे there will be some golden buttons which will have the email content, which will directly go to the PMO, to the HMO, and preference हमारा ये है कि governor's office in Maharashtra as well. So those 3 buttons will be up in the next 2 hours. We will let you push those buttons and bring down systems and bombard these emails. Last time हमने देखी थी, I think there were about 18,000 emails that went for these stars. I really want to make it to 1 million right now. Let's hit it so many times. आपके जितने email address है, let's just bombard the systems. Let's कहते हैं ना, एक डिजिटल प्रोटेस्ट होता है, एक डिजिटल वॉइस होती है. ये गोल्डन बटन का भी आज एक चमत्कार इन्हें दिखाई देते हैं कि हाउ वी कैन bombard and block their email servers if we come to that point. So those are the 2 things I really wanted to share. But now, please stick to 2 to 3 minutes. Yes, it could take some more time, that's fine. I'm here for as long as you want. Each one of you will have your own voice that will go out. So please go ahead. I will start off with you, Priyanka ji, and rest just wait for your turn. You will be taken one by one. Please go ahead. थैंक यू वरुण. मैं प्रियंका, मैं लंदन से बोल रही हूँ. सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ. सो नहीं पा रही हूँ 3-4 दिनों से, इनफैक्ट 4-5 महीनों से. इमरजेंसी के समय मेरा जन्म नहीं हुआ था, बट आज देख लिया कि क्या होता है अधिकारों का हनन, और क्या होता है नॉट बीइंग एबल टू हैव द राइट टू स्पीक फॉर व्हाट यू बिलीव इन. To be targeted like this, and to see those horrifying images of Arnab, our hero, our true journalist, who has taken up all the causes that we have stood for and believed in, who has got the guts, is being ill-treated like this. I mean, in which country, in which place does this happen in this time? The world, our ancestors, our people have fought to bring this world to a point where we have freedom of speech, we have independence to express other. You might agree, you might not agree with what I say, but that is what the beauty of democracy is. India is the largest democracy. The beauty of democracy is that you are able to express what you believe in, what you feel. I might like, I might not like, but the rule of law, the rule of the constitution has to be there. But what baffles me is that in this age and time, the people who, go halla bol at the drop of a hat, the entire media fraternity is quiet. They are quiet. They are laughing. They are endorsing this. This is unbelievable and unacceptable. I mean, एक इंसान अगर ऐसा जो है जिसका अभी खून नहीं खौल रहा, and I am going to reiterate, I love him. But if you don't like him, you switch off the button, you don't see. But how can you suppress the freedom of press in such a brutal manner in this age and time is beyond me. It's beyond me. I can't believe this is happening. And each and every person has to come out and protest at what's happening. You might dislike him. Don't watch his channel. You might not like his thought process. Do not give him your support. But what is happening is not for him. It is for each of us as individuals. ये हम कैसे एंडोर्स कर सकते हैं? कैसे लोग इसको बर्दाश्त कर रहे हैं? कैसे ये हो पा रहा है? Why is the judiciary not taking suo motu cognizance and doing something about it? हमने टेररिस्ट के लिए 12 बजे कोर्ट खोल के संविधान का ये किया है, और हम अपने एक जर्नलिस्ट के लिए नहीं कर रहे. वो टेररिस्ट नहीं है. These images of Arnab being taken like a terrorist, was heartbreaking. It's heartbreaking, to say the least. Yep. It is not on. It is absolutely not on, and we all have to come together and say, for once in life, we were not there when independence was fought by our ancestors. We were not there when the 1975 emergency happened, but we are seeing it now. This is the time. Books में तो हमने बहुत पढ़ लिया.
बुक्स में हमने बहुत पढ़ लिया कि भगत सिंह ने क्या करा, गांधी जी ने क्या करा, सबकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी, बट दे वर ऑल देयर फॉर द ट्रुथ, दे वर ऑल देयर टू गेट इंडिपेंडेंस फॉर अस. They were all different people with different ideologies. नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबका एक साथ आके हमारा इंडिपेंडेंस मिला था. इवन अंग्रेजों के समय ये नहीं हुआ था. People were coming on the road. There was one General Dyer who did it. Is this what we have come to in independent India? General Dyer taking over? मैं यहाँ लंदन में रहती हूँ. People are apologetic about what happened at that point of time, and we were supposed to be slaves. And अभी ये हो रहा है आज के जमाने में, आज के न्यू इंडिया में. And the people who uphold democracy and who say, oh my God, fascist government, why are you quiet? Why are you quiet just because it doesn't suit your narrative? Just because he calls you out? Just because he says things which are not to be told? Is he being punished for those things? I mean, the silence of the liberals, the silence of the media, the silence of the people who say, you know what, India is under fascist rule, that silence is deafening. Yep. I can't believe people are not speaking about it. It's everyday life for them. Arnab is the voice of the people. You like it, you don't like it. You cannot suppress it. It is not done. It is not done. It has not been done for ages now. That's what our freedom fighters, that's what our ancestors, that's what our, people back in history fought for. For freedom of speech, for freedom of expression, for independence, for being able to say without being scared as to you will be killed, you will be tortured for it. And we are sitting here and not doing anything about it. This is beyond imagination, unfathomable. Those images of Arnab being taken like a terrorist, even Kasab was treated better than this. Even he had human rights. Yeah. Even he had human rights. Yeah. True. This is not acceptable. This is not acceptable. That's all I'm going to say. Absolutely not acceptable at all. No. And I want to say, I just want to say that we support Arnab. We, love him for what he does, and we are going to stand by what he does, no matter to the end of the day. Absolutely. I really mean it. Yep. No matter what, we support him. He has been our voice, especially when SSR case happened. He has been our voice. Yes. We are still dealing with the loss of SSR. I can only imagine what they did to him. I can only imagine what they did to him. That boy suffered in silence and he's dead. He was brutally murdered. And this entire machinery that we voted for, the people of India voted for, is using its entire machinery and power to curb the person who is raising the voice of the people of India. This is unbelievable. I can't imagine this is happening in free India. I just can't imagine. Yep. And today Thank would you for be giving me the chance to speak. Absolutely, Priyanka ji. And today I will take this opportunity as well. I'm going to say one thing which I have never said, and I never thought I would say this. Today I'm not going to stop anyone from crying or showing their emotions, because I think what time aa chuka hai when really you cannot just hold off your emotions and stay quiet. It's time we come out and about, just like what Priyanka ji said. I want each one of you to show support, like what I said earlier, what she said just now. Even if you don't agree, even if you don't agree with his style, even if you don't agree with what he does, this is not the way a human being will be treated. He has been ill-treated to the highest extent possible, and that too for raising voice. That is utterly shameful. So let's get together. Let's keep this going. I would give everyone an opportunity, but thank you, Priyanka ji. Support from UK, definitely appreciated. Thanks again. All right, guys. So one thing more, I would encourage what Priyanka ji did. Please introduce yourself. Aap kahan se hain, and also your name, and then your 2 to 3 minutes of emotions. Here we go. Let's go ahead with you, Vaibhav bhaiya. नमस्ते, सभी को प्रणाम है। तो हम एथेंस जॉर्जिया यूएसए से बोल रहे हैं।
हमको कुछ की पॉइंट पे बात करना है कि भारतवर्ष में एक एक फोन कॉल पे बहुत सारा पार्टी है जो अपने पक्ष के लोगों के लिए बेल जुटा लेता है। 5-5 मिनट में बेल मिलता है लोगों को बड़ा बड़ा क्राइम के लिए। सलमान खान के साथ क्या हुआ था सबको पता है, कैसे हाई कोर्ट वहीं बॉम्बे का कैसे उनको 5 मिनट भी जेल में नहीं जाने दिया था। तो हमको दूसरे केस से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ह्यूमन राइट सब चीज का बात हो चुका है। लेकिन आपको ये समझने का जरूरत है कि आखिर सेंटर गवर्नमेंट क्या कर रहा है। आखिरकार कहीं पे भी मैकेनिज्म फेल होता है स्टेट लेवल पे, तो वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? सेंटर का। सब छोड़ दीजिए, हमारे प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सिटीजन जो होते हैं उनका भी तो ये दायित्व बनता है कि प्रथम दृष्टया अगर देख रहे हैं कुछ देश में गलत हो रहा है, उनका अधिकार क्षेत्र में है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? हाई कोर्ट तो बहुत ही संदेहास्पद उसका डिसीजन था, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन क्या आधा घंटा जो एक से एक आतंकवादी के लिए बढ़ा दिया जाता है घड़ी, वो सबको पता है कि 2 बजे रात में कैसे होता है, क्या होता है। यहाँ पे आप आधा घंटा अगर आगे पीछे कर देते, डिले टैक्टिक्स सब कुछ होता है, सबको पता है कि क्या प्रोसीडिंग्स हुआ है। तो अगर फाइनली लोग को लगेगा कि जुडिशियरी में जो बचा खुचा आस्था है वो भी खत्म अगर होने को आ रहा है, तो आदमी कहाँ जाएगा? और एचएमओ और प्राइम मिनिस्टर से एक ना ट्वीट इस पे ना कुछ भी, और होम मिनिस्टर का ये कहना कि हम ट्वीट कर दिए हैं। तो गृह मंत्री जी हमको एक सिंपल सा आप चीज बताइए, देश में कुछ होगा प्रॉब्लम तो किसको आदमी जाएगा बोलने के लिए? और यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि इस टाइप का प्रोटेस्ट हम देख के जिंदगी में आज तक हम इस टाइप का सररियल प्रोटेस्ट नहीं देखे हैं। सररियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक पत्रकार के लिए जनता इतना उतरा नहीं होगा आधा एक घंटा के अंदर अंदर। आप पूरा टीवी चैनल उठा के देख लीजिए, हम ऐसा मूवमेंट इंस्टेंटेनियस अर्नब का सपोर्ट जैसे हुआ है रेयर ही हम देखे होंगे किसी एक इंसान का होते हुए। तो आपको भी एक जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। आई थिंक शैलजा जी दोबारा वापस आई हैं, तो मैं जरा देखना चाहता हूँ हैदराबाद में कुछ कोई बात तो नहीं है। जी नहीं नहीं नहीं, कुछ कोई अच्छा, वरुण, कोई बात नहीं है। जस्ट हियर एंड I'll get you when it's time, I'll get you. ठीक है, थैंक यू। So sorry. इसमें कुछ और चीज बोलना चाहेंगे कि विभोर आनंद जिस जेल में है, शायद वही ये जेल है जहां पे अर्नब गोस्वामी को भी भेजा गया है। इसका एक टॉप ट्विटर हैंडल से आया है, तो कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि जहां पे विभोर को रखा गया उसी जगह ले जाया गया है। और वो जेल जो बोला जा रहा है वो ऐसा है जहां पे कुख्यात आतंकवादियों को रखा जाता है। और जितना भी आप जानते हैं ये डी गैंग या पुड़िया गैंग जो अभी सुशांत केस में पकड़ा रहा है, उसका बहुत लोग वहां पे है। तो आप सीन समझिए, बदला निकालने का, उन लोग को अपना खुन्नस निकालने का ही सब तरीका है कि घुटने पे लाना है उनको अर्नब गोस्वामी को, और जो जो आरोप जिसके ऊपर लगाया उन्हीं लोग से उनको कुछ करवाने का प्लानिंग चल रहा है। और ये रियल थ्रेट हम सबको बता रहे हैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, अपने पर्सनल कैपेसिटी में, कि अर्नब गोस्वामी के लाइफ को रियल थ्रेट है। ये बस बीजेपी के एक मिनिस्टर के वहां जाके बात कर देने से नहीं होता है, सुमित किरीट सोमैया जी के जाने से बस वो नहीं हो जाता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया है। सेंटर को इमीडिएटली, या अगर लीगल मैटर है तो इसको दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर देना चाहिए पुलिस कस्टडी में, या तो कुछ इसमें रिलीफ देना चाहिए। और जजेस को भी वेकअप होना चाहिए कि जब कोई इलेक्शन का धांधली होता है या कुछ ही फालतू नॉनसेंस इशू होता है, कमेंट नहीं कर रहे हैं आपके जजमेंट के ऊपर, लेकिन नॉनसेंसिकल इश्यूज पे रात रात में जब कोर्ट खुलता है, फालतू फालतू चीजों पे जजमेंट के लिए आप एक्सटेंड कर लेते हैं। तो हमको लगता है कि मेरे कैपेसिटी में, हम भले ही उतना नॉलेजेबल नहीं हो तो, बट माय लॉर्ड्स, आप लोगों को यहाँ पे जल्दी से ध्यान देना चाहिए। एंड आई एम सिंपली पिस्ड ऑफ। ये बकवास हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ये नाटक है और कुछ नहीं है। आई एम सॉरी, दिस इज मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल, I completely agree. And one last thing, आप बोले हैं ईमेल बॉम्बार्ड के साथ साथ हम सबको ये भी बोलेंगे कि आप गूगल सर्च कीजिए, अपने एमपी और एमएलए को भी कॉल करके लगातार बोलिए कि अर्नब के लिए लड़ाई लड़े। ये सबसे अच्छा तरीका है। जब प्रेशर एक एक एमपी एमएलए में पड़ेगा तब लोगों को पार्लियामेंट में समझ में आएगा क्या इशू चल रहा है ग्राउंड लेवल पे। अभी लोग को लग रहा है कि ऐसे ही पोस्टर लेके खड़ा हो गया है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, ये लीगल होता है, पोलाइटली ही बात कीजिए, लेकिन कड़े आवाज में बात कीजिए, पोलाइटली अच्छा से बात कीजिए, कॉल कीजिए उनको, एमपी एमएलए जो भी आपका लोकल पार्टी पॉलिटिक्स जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपके है, आपको पता होगा वार्ड नंबर आपका क्या है, वहां पे जाके बात कीजिए। ऑफिस होगा किसी भी पार्टी का, वहां जाके बात कीजिए। अभी स्टार्ट कीजिए। जो लोग देख रहे हैं, इलीगल नहीं है, लीगल प्रोटेस्ट है। शांतिपूर्वक जाके अपना प्रोटेस्ट वहां दर्ज कराइए, फोन कीजिए। सॉरी सर। नो एब्सोल्युटली, आई थिंक आई लेट एवरीवन स्पीक। इस टाइम पे सब लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू शो सॉलिडारिटी। बट एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा कि थोड़ी देर में हम वो ईमेल का ऑप्शन सबके लिए करेंगे। यू विल सी दैट ऑप्शन ऑन आवर वेबसाइट विच इज VStand4Justice.org। तो 2 घंटे के बाद मैं जब हो जाएगा, मैं ट्वीट भी करूंगा ताकि लोगों को दिख जाए।
पर उससे पहले मैं आप सबको पहले ही बता रहा हूँ कि वहां पर 2-3 घंटे के अंदर जैसे ही मेरा लाइव खत्म होता है, आई विल मेक श्योर कि आई गेट दैट इनेबल्ड। और आप लोग HMO, PMO एंड मोस्ट प्रोबेबली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के गवर्नर को आप वो ईमेल विद द कंटेंट, यू कैन ईमेल हिम विद द क्लिक ऑफ अ बटन। वो हमारा गोल्डन बटन बहुत जल्दी आएगा। सो एक बार फिर से वैभव भैया, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, एंड ऐसे ही आप भी लगे रहें, करते रहें आवाज, एंड वी आर विद यू। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो एक बार फिर से बिफोर आई गेट विशुद्ध जी, हेलो, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड उसके साथ साथ आप लोग 2 से 3 मिनट जो आप बोलना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड एंड कंटिन्यू सेइंग दैट। Sure. Thank you, Varun. As you know that this is my like third time that I'm on your live, and I've just recently joined your channel. So thank you for accepting me here. Sure. I am from Melbourne, Australia. As you could see, the dark skies. It's like around 8:30 now. मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि like this guy, the governor. What I have noticed till date, कंगना का बोलो या फिर जो अपने महाराष्ट्र के कोई बीजेपी के कोई थे कोई लीडर, they just put the photos. I don't know if this Hoshiari, I think that's the name of this guy, the governor of Maharashtra. I'm not sure if he has a real power, because there was a news that too from Republic, where Uddhav Thackeray ji sent him a notice saying, well, you can only wear a black cap, and that's what you could do. So that was kind of an insulting message that he received as a governor of Maharashtra from the ruling government. Well, it's not a ruling government anyway, in my view. This thing, I think, Arnab, tonight, if he survives, that would be really, really, really great. And as you have seen from past few days from this High Court, and I will say it very honestly, कि ये Shinde, not a single word from Karnik, because I have been following. I'm in here, right? So I have not been in the court, but I have been following live law. Live law एक है, right? उसमें सारा जो भी था, it was from Shinde only. SS Shinde, Justice. He has been following, and he's been like becoming a lawyer by himself. Okay, have you considered this? He's like prompting these other guys, like this Nayak case or whatever, the daughter's case, Anandya or Andya Nayak or someone, right? And I put a tweet and I got like so many likes, and then that was my observation. Like, so why he is a justice? He is not allowed to prompt the lawyer to say certain stuff. Why would he say that? And the second thing is, like, I have noticed that there is a betting that is going on. There is a betting that is going on undercover. बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी? सब ने लगाया बेल मिलेगी. मैं 2 दिन से मैंने बोला कि देखो नहीं मिलेगी, बेट लगा दो. अभी मंडे को, which is tomorrow, from my end, they saying, well, it's 3 o'clock, 3 p.m. and it is the same day and around same time, if I'm not wrong, Session Court is doing a revision around the police custody versus judicial custody. I have no idea what the difference is based on what I just seen today. My view, to summarize it, ये सारा plan है. Arnab got something around SSR case. Smita Parikh जो है, I'm taking her name again from my observations and my belief. Something he has found out, and now that is what's happening. या तो उसको एनकाउंटर में तो मार नहीं सकते, तो कैसे मारा जाए?
कुछ भी हो, जेल में अगर किसी को भी मार दिया, जैसे यानी कोई लाइफ टर्म कर रहा है या किसी को फांसी की सजा हुई है, अगर वो किसी को मार देता है तो फांसी से ज्यादा क्या होगी सजा? एंड यू नो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कैन डू, शिवसेना, राइट, Raj Thackeray and all. So my view is I will always pray that he survives tonight, at least tonight. Yeah. If he is alive tomorrow, then he will come out hell hearty, and this is my personal wish for him. Correct, correct. I do not agree with him at times, and I have put my views against on his Twitter handle or whatever. First, good thing is he speaks 70% or 80% of truth. That's it. Yeah. Compared to other channels, which is 10% of truth, 90% of bloody lies. So मेरा यही व्यू है कि उसको आज जिंदा रहना है, कुछ भी करके जेल में डाला गया। I think इसीलिए हम लोग इस टाइम आए हैं कि we are also raising voice. We're gonna start that email campaign. We want all of you. I'm gonna repeat it. DDoS करो. Yeah, let's raise as much voice as possible. So let's keep that doing. I really want everyone to do it. And जैसे जैसे मैं live में बात भी आपकी सुन रहा हूँ, साथ साथ मैं please go ahead and create these 30-second videos. I am gonna publish it right now as we speak. आप उसको भी share करें, but at the same time, I want your videos. Don't just keep on retweeting others' videos. No. I understand. And Varun, I have added you, and I wanted your email, if you remember, from obviously you have like 30,000-40,000 followers, so you may not remember me. Obviously, Nice, you'll remember me. I'm the one with the coconut. Remember the one with the cockatoo? Yeah. The bird. We definitely remember. ऐसा नहीं है, मैं शक्ल से नहीं भूलता हूँ, but कई बार नाम में मैं बहुत confusion करता हूँ. हाँ, मेरा नाम थोड़ा ऑडी है वैसे ही, ठीक है, पर आप मेरे को अपना ईमेल भेजो. मैंने आपको बोला था कि मैं आई विल ऐड यू, तो मैंने आपको ऐड कर दिया है. मैंने आपको मैसेज वो ट्वीट पे भी किया हुआ है, तो आपका मैसेज का वो नहीं है ट्विटर पे. देयर इज नो लाइक प्राइवेट मैसेज ऑप्शन ऑन. Really? मैंने ओपन कर रखा हुआ है वैसे. बट आप एक काम करता हूँ मैं आपको, वैसे आप मेरा ईमेल एड्रेस तो देख ही रहे हो यहाँ स्क्रीन पे भी, बट अदरवाइज आप मुझे VStand4Justice, तो मेरा ईमेल एड्रेस है varun at VStand4Justice.org. ओके, चलो, सिंपल ईमेल है, तो आप यहाँ मुझे भेजें. आई विल डेफिनेटली शेयर माय, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे. ठीक है. आपका व्हाट्सएप का नंबर यानी ये ईमेल से हो जाता है व्हाट्सएप? नहीं, मैं आपको एक काम करता हूँ. You know what, just because a lot of people have been asking, here you go, you can take down my number, anybody who wants to contact. But again, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, मैं आपको पता है मैं यहाँ रहता हूँ, तो I won't be like spamming you or no, it's not about spamming. कई बार ये होता है कि people WhatsApp me and then I have n number of messages, तो कई बार वो मैसेज नीचे चले जाते हैं and I have not been able to. नहीं चलेगा, मेरे को आपको सिर्फ भेजना है ना. ठीक है. Yes, please note down anybody who needs my number. You can reach out to me at this number. एक सेकंड, मैं आपका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है? Yes, please. हाँ, क्योंकि ये मेरा ये फोन, तो एक सेकंड. अरे यार, एक सेकंड. Sure. आप अपने Okay, done, brother. Done? Perfect. Done. All right. Thank you so much. Thank you. Take care. Namaskar. Thank you. Namaskar, sir. All right. Let's go next. Yes, Senthilji. Welcome back. Namaskar. Thank you, Varun. Yes, Varun, you remember last time we were talking to each other, and I said that it's not just one issue. We need to come out with a system changing of the entire India. There is a lot of injustice which is happening. I've been doing debates and I've been doing motivational talks since the last 30 years, and people used to call me Arnab. And many of my followers used to say, one day you should sit with Arnab and we want to see you debate. And I used to, dream of that. One day I want to sit with Arnab and talk. But today, when I saw him in that van and folding his hands and being helpless and asking all of us to fight for justice and asking Supreme Court to help him, I felt really, really, really bad and sad. I felt that he's talking to me. And it's not fair. It is not fair.
It doesn't, as you rightly said, it doesn't matter whether people like him or don't like him. This is exactly what is happening to the Voice of India. It has been more than 70 plus years of independence. Even today, we feel that we don't have the independence. From the British Raj, we have given the land to the Gunda Raj. All politicians are watching it. The whole world is watching it. It's a mockery what's going on. I strongly feel something good has happened. You know what? You stop one Arnab, people like me are out. You're going to see many Arnabs. You're not going to get away with this. This is not the time to become emotional. This is not the time to sit and cry. This is the time to wake up. I request all the people like me who are Arnabs to come out, and we are not going to leave it. You know what? Dare it. You touch him today. You touch him today. You do anything to him today. Guys, I promise you, you'll not be moving out of your house. All of us will be sitting in front of your house, and we will not allow you to go out, whoever it is. We are not going to sit and watch this. It is people's voice. You said democracy. Democracy is what? People choose our representatives to rule us, right? What is happening now? Is it democracy? No. Injustice. You're stopping the voice of Arnab, which was supposed to be our voice. It is not only one anchor, could be any reporter. You try to stop him with force, and you're showing the political power, you're showing the police power, you're showing the judicial power, and you don't know the people's power. You've started. You've provoked us. We are not going to start. We are not going to stop. We have awakened. Thanks to Arnab. Thanks to what you guys are doing. Now we are not going to sit quiet. You know what? You've provoked us. Watch us in the next election. Watch us what we are going to do when you come for voting, requesting for us to vote. Watch us. And trust me, we are not going to take it lightly. You are creating anger in the entire countrymen. And you think you can get away with this? Whoever is doing this, you are undermining the power of people. We might have come calmly for fighting many causes. This is the time you have created anger in us. And don't worry, Arnab. We are all with you. You don't have to fold your hands. You have been our voice. Now you will hear our voice. And we are standing by you. And your voice will never be stopped. And all our voices will be heard worldwide. We are not going to keep quiet. You know what? I am ready. You have started the journey. Thanks for you, Arnab. Today I am starting my journey. I will not stop. You put me in jail. How many people you will put in jail? How many people you can stop? You cannot stop us. And I request everybody, this is not the time to talk with comfort zone. Show your anger. Show your emotion. And don't cry. This is not the time to cry. We have to make a better India for the future generation. The way it is going on, it's not the right India we are leaving to our next generation. This is the time to wake up. This is the time to wake up and change the system. Today, we had Dawood or any dons of India or anybody who is, creating problem for the country, who developed them. We could have stopped them initially. You come and attack decent people. You come and attack good people. But you let on all the gundas. Every street, every gully has a gunda. And what is police doing with that? Why can't you catch them and put him behind bars? You refuse to do that today. There is so much of problem. And you bring in law of order, not just for common citizens. You are harassing the common citizens and you are harassing those who raise the voice. Why? The court system has to change. The lawyer, judicial system, constitution, everything has to change. What is happening is not good. Yep. If an innocent guy is arrested, you cannot say he should be there in 14 days. No, he cannot be in jail even for a day. If that system says that, judicial system is like that, change the system. Change the system. You cannot put an innocent man. You cannot take a vendetta and some particular political party want to take a revenge on a reporter and they're doing all this. The whole India is watching.
change the system. You cannot allow this to happen. They have not taken the permission of the court and they dragged him. They dragged him. I don't understand, man. You know, if you're a common citizen, police can enter your house. They can catch hold of your hand. They can catch hold of your wife, and they can even catch hold of your children, and they can drag you out to the police station. Is that the country we are living in? We are supposed to be intimated with a letter, and I'm supposed to go to the police station with my lawyer. You cannot just enter my house. And that is what I know. But what is happening is not correct. And we have started the journey. Varun, I am with you. And like all of us, should not stop. And I'm not going to be scared anymore. Yep. Till today, I was worried about my future, Arun. No, not from today. I am with this in this journey. I am with Republic TV in this journey. I am with every fighter who fights for changing the system in India. Thank you very much for giving the opportunity. Sure. Thank you so much, Dr. Senthil. We'll speak soon. Thank you. All right. So, guys, please stick to 2 minutes. And once you're done, please get out of the stream. Otherwise, I'll have to kick you off. There are people who are waiting who need to join as well. So, hello, Sheetalji, and welcome. Please go ahead. Hi, Varun. You know me. We have been fighting this with Sushant time. It was devastating to see right away as soon as he was live. It was really devastating to see Arnab pleading for his life. And Arnab that I have seen on Republic, fearless every night since Sushant's fight. I actually saw fear in his eyes today. I literally saw fear, and I was scared for his life. I still am. It's 2:00 in the morning here, and it's unbelievable that I don't think I can sleep. I'm going to wait until it's 3 p.m. Monday afternoon there, because I am really scared. And I'm scared for his life. And like he said, he is scared for his life. And I don't understand what is Indian government doing. I don't understand what are everyone doing there. Why can't Amit Shah, why can't Prime Minister do anything? We are all sitting here worrying about him. Everyone's protesting all over India. We are all sitting here. We have before this, we have a big protest that we have planned here tomorrow, Bakersfield, California. We are doing a big protest for Arnab, free Arnab. This is ridiculous. The way they have taken him, the way they have arrested him. Supreme Court said the way he was arrested was illegal. They could not have arrested him without the court order. Well, right away, right there, this whole process should have been dismissed, and they should have just said, Arnab, you're dismissed to go. You should not be here. There is no bail process. You're free to go. If the whole arrest is illegal, why is he still in jail? I don't understand this whole process. This whole process is just ridiculous. I just don't get it. Honestly, it's just, I'm scared. We're all scared for Arnab, honestly. There's Ganesh just sent that link for a petition. If you can share that, I think I sent it to you. Yes. Yes. If you can share that, and we can all please, everyone who's watching, if you guys can please sign that petition from Hyderabad. They've sent that link. It's a petition that we can send it to Geneva. I don't know if it helps, but whatever we can do to free, or at least he can see his lawyer. He's not allowed to see his lawyer. They're not giving him water. It's inhumane. This is ridiculous. This is really ridiculous. This is done for a purpose. There is a purpose. There is a purpose why he's been transferred here. There is a reason. I really hope he sees light tomorrow, honestly. I pray to God that he does, because I don't think this is not right. This is not right. I hope government of India wakes up, because, everyone can see this is not right. And I think it's about time. Ever since Sushant, everybody is saying, why isn't government of India? Why isn't Amit Shah? Why isn't Modi ji saying anything? This is the time to talk. Government needs to turn around. Mumbai needs to be turned around. This is ridiculous. We're scared to go to India.
I don't want to go. You know, we're scared. Is this India? What 2020? So yeah, everybody needs to speak up. Seriously, this protest is not helping. This is not a protest time. Everybody needs to speak up. Something needs to be done. Yep. Yes, courts need to open up on Sunday. Yes, they have opened up on emergencies. Judges need to go and get him out of that jail. He can't stay Sunday. He cannot survive a whole day. He's not going to be alive tomorrow morning. Everyone feels that. Everyone feels that Arnab won't be alive tomorrow morning. Okay, let's definitely be positive, but yeah, let's keep the voice high, and hopefully everything will come out. Let's be positive. I would love to be positive. We want to see him back in studio on Tuesday morning after he gets bail Monday. So yes, that is a positivity we all need. Absolutely. So let's all pray for that. That would be the best ever outcome we all want. Yes. Right. And I have messaged it on all the platforms right now. I have sent this link for the petition. So please go to change.org, and if you just look for Arnab Goswami, you will definitely be able to find it. I know that I've put a link here, which is of no good because you can't click it, but I have also put it in the chat. So आप लोग जहाँ पर भी देख रहे हैं, चाहे YouTube पे या Facebook पे, you will have this link there. Just click on it, and you should definitely sign up. I will keep on sharing it on Twitter and other media as well. So please continue doing that. All right, Sheetalji, thank you so much again. I know it's pretty late for us, but we'll keep it up. We'll keep it on till the time Arnab is not out. All right, thank you so much. Thanks for joining. All right, please introduce yourself, and hi Garima, welcome back, and your emotions or whatever you want to say. These are your 2 minutes. Please go ahead. Hi Varun, I'm from India. Since I woke up today, I mean, this news has made me so upset. We saw a murder. We were trying to fight for it by trying to get all the proofs. Now we are seeing it live on TV, that how a person is getting murdered, and we will see him murdered probably. We don't know. I have lost the hope. I was very hopeful. Everybody said, oh, nothing is going to happen. And I said, no, I still have hope. Something, the government will do something good will happen. And from today, what I'm seeing, I don't cry very easily, but today it's making me cry, because in what country I'm living, I have been fighting for anybody who used to say anything for the country. I used to fight. In what kind of a country we are living? I don't want to live in this country. Seriously. I called up PMO. I told them to do something. I called up HMO. I asked them to do something. They noted down my number. I will have to pause you for a second, Garima. 1 second. Yeah. I think we have Ashish who's joined. Let me just. इन्होंने मेरे से परमिशन ली थी 8-10 आदमियों में मेरे, और मैं यहीं तंत्र मंत्र आपकी बात है, आपकी यहाँ से हर चैनल पे बात कराई जाती है, प्रत्येक सबकी बात होती है। अगर आप मैडम हो तो मेरी बात करा तो मैं आपको देखिए हम बता दें, ये कह रहे हैं कि आप प्रोसेस लेके आइए, ये पुलिस से है, आपको जो भी प्रोग्राम करना है आप इस सारी संस्था के एक ऑर्गेनाइजर बन जाओ। आई थिंक ये कंडीशन है, एक एप्लीकेशन लिखो, आप करनी सेना से हो ना, करनी सेना से ही है, नाम बताओ नहीं करनी सेना क्या आपने बताओ, नहीं चल रहा है तो एक लिख तो फलानी तारीख मुझे है क्या आपके रास्ते में पुलिस लगी है, ये करनी सेना से है आपको नहीं मैं जनरल पब्लिक बोल रहे हैं, कैसे चला दूं आपको, बढ़िया ऐसे साल के केस में भी थे जब मैं आया था लास्ट टाइम, ये ऐसे साल के केस में भी आए थे, और ये वही सारे लोग हैं जाने पहचाने हैं जो मैं लास्ट टाइम भी आया था। अच्छा, तो थोड़ा बताएंगे आशीष वहाँ क्या हो रहा है? और ये मैडम तो रिपब्लिक पे आती है। हेलो हाँ, इस टाइम ना हम लोग यूएस में देखे जा रहे हैं, ठीक है, लाइव राइट नाउ वरुण कपूर शो है, तो उसपे जो भी लीगलिटीज बता रहे हैं तो ही इज एबल टू सपोर्ट राइट नाउ, जो भी बता रहे हैं हमारे पास, जो भी अभी इस टाइम चैलेंज आ रहा है, पुलिस वाले जो कह रहे हैं, जो हमारे पास चैलेंज आ रहा है, ये कह रहे हैं कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, अमित शाह के घर के बाहर अगर प्रोटेस्ट करना है तो मैंडेटरी है, परमिशन लेके करें, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि भैया शाहीन बाग में कौन सी परमिशन ली थी? नहीं
पुलिस वालों ने बताया ना कि शाहीन बाग में जो उससे कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। चलो हम परमिशन आज लेते हैं, अगर हमें नॉर्मल जंतर मंतर भी प्रोटेस्ट करना होता है हमें 3 या 4 दिन पहले परमिशन लेनी पड़ती है। अब इस बीच हम परमिशन के लिए नहीं, ये दिस इज इमरजेंसी, दिस इज SOS केस। और उनको जिस जेल में शिफ्ट किया गया, अगर ऐसा भगवान ना करे अर्नब सर के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो क्या हम यहाँ पे पुलिस वाले को बुला के लाओ और फिर रिपोर्ट कराते हैं, बुला के लाओ। अरे शो चल रहा है, उसके लाइव पे ही है, जो भी होगा चैलेंज जो होगा ना उसको काउंटर ही मिलेगा, आंसर मिलेगा आपको। वरुण, यस, बोलो आशीष। यहाँ पे बहुत पुलिस है और वो लोग कह रहे हैं कि आपके पास कुछ भी इस समय आपके पास रिटर्न में तो कुछ है नहीं, तो आप ऐसे तो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, विच इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो मैं अभी पुलिस वालों के साथ ही हूँ। सर हमें आप ही सपोर्ट करें कि कैसे, हमारे को तो लीगलिटीज का नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, ये बोल रहे हैं कि हम तो आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको अपने हिसाब से ही आंसर लेके आना है। तो आई डोंट नो, इस टाइम पे यू आर आउटसाइड ऑफ अमित शाह हाउस? नहीं, अभी तो मैं जंतर मंतर में हूँ। जंतर मंतर में, अच्छा, ओके। तो ये अब जंतर मंतर में भी नहीं करने दे रहे विदाउट परमिशन? नहीं, विदाउट परमिशन तो अलाउड ही नहीं है, विच इज ऑल्सो करेक्ट, उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, ओके। और ये भाई है हमारे सर, आप कौन सी सेना से? मैं हिंदू आर्मी से राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव भाई। आप 2 मिनट बोल सकते हैं, हम अमेरिका में देखे जा रहे हैं। हाँ, बताइए सर, बताइए सर। जाओ तो आप बोलो ना, मैं मना नहीं करा, मैं जाऊँ। हेलो। आई थिंक पुलिस वालों ने मना किया इनको अभी फिलहाल। चलो आओ तो सही यार, चलिए हो गया बात। ओके, तो जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं, हर जगह, चाहे वो दिल्ली हो, हैदराबाद, हर जगह अब लोग उतर चुके हैं। आई थिंक दे हैव लॉस्ट द पेशेंस, बट वहां पर दोबारा बोलिए आप मेरे को। हाँ नहीं, मैं तो सिर्फ लोगों को बता रहा था कि आई थिंक हर जगह लोग उतर रहे हैं, बट यहाँ पर जैसे देख रहे हैं विदाउट परमिशन उनको नहीं करने दे रहे और उनको वहां से जाने के लिए कह रहे हैं। मल्लट पहनने पर तैयार है 1 मिनट में। हाँ भाई सही है। सुन लिया आपने क्या बोला? ड्यूटी तब तक है वर्दी पहन के, आपके भाई है, बच्चे भी उन्होंने। एक भाई ने बोला कि बस लट बजाने के लिए तैयार रहा करो, तो पुलिस वालों से मजाक में बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। ओके, ऑलराइट, ठीक है, बाद में कनेक्ट करते हैं। थैंक यू आशीष, थैंक यू सो मच। ऑलराइट गरिमा, सो सॉरी, क्योंकि वहां जंतर मंतर से था, तो वी थॉट प्लीज गो अहेड, प्लीज कंटिन्यू। आप म्यूट पे हो। Okay. So Varun, I had been upset for what was happening. It's not because it's happening with Arnab. It is because we are seeing it live. What is happening with the person of that kind of a stature? So what can happen with us if something happened with us? Who will, nothing, no help will come to us, right? There's no judiciary then. So I called up PMO. I called up HMO. In HMO, somebody picked up and just took my name. In PMO, somebody picked up and just listened to me for probably a 1 line, and then said, yeah, okay, we are noting down. And they didn't hung up, but actually I was not able to hear anything further from that person. So I called them up. I really don't know what government is doing. If they won't do anything now, then they are too late. So I hope Arnab survives today. I really am worried about him. And again, I'm saying it's not about Arnab. It's about a person like Arnab who has political connections, who is so powerful. If something like this is happening with him, then where are we? What can happen with us? Absolutely. So that really is shaking my hope and my faith in this government and this country. And if today something happens to Arnab, I'm going to leave this country. That is a promise I have done to myself. I'm going to leave this country. That's it. Thank you, Varun. Thank you, Garima. Really appreciate that gesture, but keep the fight on is all I can say. All right, Dheerajji, please go ahead. Hey, Varun, how are you? Very good.
तो सबके लिए एक बार आप introduce yourself and then कहाँ से हैं and सब में आप का emotion and whatever you want to say. Hey, for everyone, my name is Dheeraj, and I'm from the East Coast in US, and it's 5 a.m. right now, and I'm not able to get any sleep. I'm really worried about Arnab right now. The way he was shouting from the van, and the way even in the jail he's being tortured, and he's being moved to the jail which is having lots of terrorists and bad people. So I'm really worried. My only concern is that, I mean, is everybody else blind? I mean, how can't they see what's going on? What's happening in our judicial system? I mean, what's happening with the Supreme Court? They take suo motu call in so many cases that they should intervene in this. It's such an open case. Everybody knows what's happening, and everybody knows what is the risk. It is a Gunda Raj in Maharashtra, and we have BJP in the central. If a state goes like this, doing all Gundagardi, then who will be the responsibility to fix it? I don't know. Amit Shah said, okay, something bad is happening, it will not be tolerated, but where is the action? If you know what is happening, then why not taking any action? There is no hope from the Mumbai now. We cannot go and ask Uddhav Thackeray, what are you doing? Only hope is from the Supreme Court, and only hope is from the central government right now. We cannot go and fight see, we cannot fight. We can just raise the voice, but somebody has to support us. We don't have that power to go and knock the Supreme Court's door. Hey, just get up and then come and get him out of the jail. All we can see is we can request it to you. So please listen to us. Arnab's life is really in danger, and you must come out. You must come out and support him now. That's all I wanted to say. Varun. No, thank you so much. I know आपका किसी को भी नींद नहीं आ रही है. We are all at odd times. Yeah, I don't know if I'll be able to sleep until I'll see Arnab's face out of the jail. Yep, absolutely. All right, thank you, Dheeraj. Thank you for joining, and we'll connect soon. Thanks again. All right. Varun. Hello. Hi, yes, Varun. Firstly, kudos to you for laying out this platform. You've been really doing a wonderful job from the past 5 months, I would say. And yeah, it's a really emotional day. I was about to go out for some Diwali get together. I've cancelled it after seeing what I've just seen, and I don't understand what's happening. I mean, are we not able to exercise a single instrument in the entire constitution? Are we not able to do the single? I mean, are we not able to pull out a single rule to bail out a man who has done nothing but just voicing his? I mean, who's representing our voice? Even this is ridiculous. I mean, it's so I'm choked and I don't know what to say. I mean, we are not able to exercise a single instrument, but we have all the criminals coming out in hours for bail, even under all the criminal. I mean, on all the criminal cases, it's just ridiculous. And Varun, I mean, this is. I mean, are we also not to blame for this? Because we've got these hooligans into the so-called positions in which they're holding now. We've got them there. Somewhere people need to realize, please exercise your vote, use your brains and exercise the vote. We have really, I mean, for far too long we have given them a too long a rope, and now we are bearing the brunt of it. I mean, there is a limit. The Supreme Court has clearly given a statement that this is an illegal arrest. Even after that, if Arnab is still in
in jail for 5 days, what kind of a precedent you're setting for the coming generation? Yep. This is ridiculousness to the next level. And we are not going to take this lie down, and let the people understand that this is not over, friends. All right, this is not over, because even if Arnab is back, all right, the people who've done this, right from Disha to Srishant and all his supporters and Arnab, people who have done this need to be brought to book. We need to stand together till that happens. All right. So I mean, there are no two ways about this. Okay. Otherwise, we are going to see a day where our people from our own family and maybe our next generation is going to face this. All right. Yes. So yes, I'm currently in Perth in Australia. So sometime down next year I might get there back after my assignments are done. But I'm really scared to go back. And I don't want to take too much time. I know there's a lot of people waiting in the line. But no, thank you so much. Really appreciate that and that gesture. I think we all need to learn a lot of things together, and we need to act together. So stay together, stay united, and let's keep the voice high, because we really want justice for everyone who's not being treated well right now, and their human rights are violated for each one of them. So thank you again, absolutely. Varun. Really appreciate that. Appreciate your gesture. Thank you. Yeah. I am going to take Prashant now. Prashant from Insaf SSR. Hello, Prashant. Hi, Prashant. Can you turn on the camera, please? प्रशांत आप म्यूट पे हैं. ओके. मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, नमस्ते प्रशांत, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ. मैं एक मिनट. आ रही आवाज? यस. तो मेरे माइक में आवाज नहीं आ रही. एक मिनट मैं माइक कनेक्ट कर दूं. ओके. Okay, we'll wait for him to join. So let me see. हाँ जी, आवाज आ रही है अब आपको? जी सर, आवाज आ रही है. ओके, परफेक्ट. तो उससे कहने नहीं पा रहा, तो मैंने बस ऐसे एक्चुअली पटना में आज हम लोग सुबह 10 बजे से यहाँ पे उपस्थित थे, और मतलब आज एक विरोध प्रदर्शन कहें या फिर अपनी एक आवाज प्रधानमंत्री और पूरे देश तक पहुंचाने की बात कहें, तो आज हम लोगों ने आवाज ही उठाई है. और करीब यहाँ पे सैकड़ों से ज्यादा लोग, मतलब 100 से अधिक लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे. अभी हम सब की मतलब समाप्ति की हो रही है सारा पूरा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा. ये कुछ लोग अभी हमारे टीम मेंबर्स जो हैं साथ में, तो बस 2-4 लोग ही हैं जो अभी 10 लोग हमारे साथ फिलहाल, क्योंकि सभी प्रक्रिया खत्म हो गई, सारे चीज पूरे हो गए. ओके. तो मैंने सोचा कि एक बार आपके प्लेटफॉर्म पे एक बार बता दिया जाए कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, और ये मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ आपको. Yep, great. बहुत बढ़िया. I think मैं वही देख रहा हूँ, around India में जगह जगह पर लोग कर रहे हैं, and this is really very motivational. Unfortunately, लोगों को आना ही पड़ा, उतरना ही पड़ा सड़कों पे ये सब कुछ करने के लिए. हाँ, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि जैसे हम प्रधानमंत्री पे विश्वास करते थे, तो आज वो विश्वास भी टूटता नजर आ रहा है. ऐसा लग रहा है कि
हमने शायद गलती की थी एक प्रधानमंत्री को चुनकर, क्योंकि अब ये उंगली प्रधानमंत्री की तरफ भी उठ रही कहीं ना कहीं। हम बहुत प्रधानमंत्री का सम्मान करते थे, बहुत उन्हें मानते थे कि वो जब भी कुछ ऐसा देश में गलत होगा वो एक्शन लेंगे, लेकिन उनके लिए सारे प्लान हैं। बस आज अगर ईमानदारी से पत्रकारिता करने वालों को परेशान किया जा रहा है तो उनके लिए उनके पास इनके लिए कोई प्लान नहीं है। तो इसका बहुत दुख है सारे देशवासियों को। मुझे पता है कि जो लोग नहीं भी निकल कर आ पाए हैं बाहर, उनको भी ये दुख होगा। और लेकिन हाँ, मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि आप ये दुख को बस अपने दिल में दबाए मत रहिए, आप आवाज उठाइए और उस समय तक आवाज उठाते रहिए जब तक आपको न्याय नहीं मिले। क्योंकि अगर आज आप आवाज नहीं बनेंगे किसी और की, आज आप अर्नब की आवाज नहीं बनेंगे, तो कल आपकी भी आवाज कोई नहीं बनेगा और आपके लिए भी खतरा आपके पास ही होगा। बहुत बढ़िया बात की आपने प्रशांत, बहुत ही अच्छी बात की है। ये सही बात है कि अगर अर्नब के लिए आज किसी ने आवाज नहीं उठाई तो किसी के लिए भी कोई आवाज नहीं उठाएगा। आप कुछ कहना चाहती हैं? आज हम सब यहाँ पर कारगिल चौक पटना में जमा हुए थे अर्नब सर के रिहाई के लिए, और हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे तब तक अर्नब सर की रिहाई नहीं हो जाती और जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल जाता। हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए थे अर्नब सर के रिलीज के लिए। सब यहाँ पर अर्नब सर के लिए उनके साथ खड़ा हुए हैं। जल्दी से जल्दी उनको लिया दिया जाए। ये एक बालक है पटना से जो करीब 25 किलोमीटर से साइकिल चलाकर ये प्रतिदिन हमारे प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं। ये 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इनको सब लोग को अप्रिसिएशन देने की जरूरत है। हालांकि हमने इन्हें बोला है कि आप पढ़ाई पे भी ध्यान दें, ये सब जिम्मेवारी हम पर छोड़ें, लेकिन ये मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो लोग कर सकते हैं, जो लोग आवाज उठा सकते हैं और फिर भी नहीं उठाते। तो इनके जज्बे को देखिए और इनके पूरे मन को देखिए कि कैसे ये लगे हुए हैं पूरी जोश के साथ कि मुझे अर्नब को न्याय दिलाना है, मुझे सुशांत को न्याय दिलाना है। और ऐसे ही लोग देश का भविष्य होते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत। जो लोग फेसबुक पर कमेंट कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि कितने साल को फैलाकर अर्नब सर की रिहाई के लिए मांग। अर्नब सर की रिहाई के लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं। सर की रिहाई के लिए रखा है और यही हम लोग की विनती है, भगवान से विनती है कि अर्नब सर को आज नहीं तो कल रिहा कर दिया जाए। और एक विनती मेरी बाकी लोगों से, जो लोग घर पे बैठ के ट्विटर और फेसबुक तक सीमित है, कृपया करके वो रोड पे आए, रोड पे आके अपनी आवाज उठाए सुशांत के लिए, अर्नब गोस्वामी के लिए। मैं वही कह रहा था कि अभी सारे लोग ऐसे ही परेशान हैं और हालांकि मुझे खुशी होती है अगर मैं थोड़े देर पहले आपसे जुड़ पाता, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा समूह था जो पटना की सड़कों पर उतर चुका था इंसाफ एहतसाब के समर्थन में। और मुझे खुशी हुई आज संडे के दिन हम लोगों ने एक टैगलाइन रखा था, वन डे फॉर अर्नब, संडे फॉर अर्नब। तो उसको सपोर्ट किया सब लोगों ने, इंसाफ एहतसाब की टीम को ज्वाइन किया सबने। करनी सेना वाले आए थे, अखिल भारतीय परिषद वाले आए थे, उसके बाद इंसाफ एहतसाब की पूरी टीम थी, ब्राह्मण समाज आए थे। तो ऐसे ऐसे कई सारे समाज आए थे जो जिनको लगा कि नहीं, आप लोग हमेशा आवाज उठा रहे हैं, ये आवाज अब हमें भी बनना है, आवाज अब हमें भी उठानी है। तो मैं सबसे बस यही कहूँगा, आज भले ही हमारा ये प्रोटेस्ट आज के लिए खत्म हो रहा है, लेकिन ये प्रोटेस्ट तब तक दिल में और दिमाग में रहेगा जब तक अर्नब जी को रिहाई नहीं मिल जाती और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल जाता। बहुत बढ़िया प्रशांत भाई, ऑलवेज ऑलवेज आपकी एनर्जी, आपका जोश और आपकी ये जो एक ये जो आप करते हैं उसके लिए ऑलवेज ऑलवेज अप्रिशिएटिव ऑफ योर हार्ड वर्क। ऐसे ही लगे रहें, हम लोग भी आपके पीछे पीछे आपके बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। आपको हमेशा पूरा सपोर्ट इंसाफ एसएसआर की टीम को भी, एंड यू गाइस आर रियली रियली डूइंग अमेजिंग वर्क। अगली बार डेफिनेटली जब आप जाएंगे उसी टाइम पे साथ के साथ हम सबको कनेक्ट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म से भी और आपके भी, बिकॉज आई थिंक लोगों को देखना भी बहुत जरूरी है। अभी टाइम बता सकूंगा, एक्चुअली ये टाइमिंग भी बता पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। रात से ही प्लानिंग होके उसके बाद ये जो हुआ, तो मैं बस चाहता हूँ कि अब मैं आपको अलविदा कहूँ हम सभी टीम, और उसके बाद फिर हम लोग रात में या फिर जब भी आप चाहें कल, तो हम लोग एक बार पूरी टीम के साथ लाइव जुड़ सकेंगे और आगे बातें करेंगे कि कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, मतलब जो हमें समझ में आता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली।
तो कीप द जोश आए. थैंक यू सो मच एक बार फिर से प्रशांत सर. जल्दी मिलते हैं. थैंक यू. All right. Thank you so much. All right. Hi Nancy. You are mute. Let me unmute you. Can you mute yourself? I can't unmute you. Hi, Varun. Can you hear me? Yes, I can hear you. Hi, Varun. I'm calling from London. Okay. I'm joining in from London. And first of all, I must say, we all are so grateful for you guys to keep us updated and, following this first Sushant's case and now Arnab's case. बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत अफसोस है कि आज़ादी के बाद हम लोग आज़ादी मांग रहे थे. आज़ादी 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 ले ली गोरों से. क्या हुआ? अब गुलाम बन गए अपने लोगों के, जहां पे हमारे लोगों को खुद को अपने राइट्स का एक्सरसाइज करने का वो हक नहीं है. आई मीन आई जस्ट वांट टू से कि अर्नब एक आम इंसान है जो एक और इंसान जिसके साथ गलत हुआ था या और भी जो गलत चीजें होती हैं उनको हाईलाइट करता है, अपने अवेयरनेस लाता है, लोगों को अवेयर करता है. सो इज दिस व्हाट ही इज पेइंग फॉर? डज ही डू ऑल द पब्लिक? सो जो हिंदुस्तान की पब्लिक है, जो अमेरिका, यूएस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की पब्लिक है, क्या हमारे को सड़कों पे आना चाहिए? क्या हमारे को सड़कों पे हम आ रहे हैं बिकॉज वी केयर अबाउट देम एंड वी वांट कि वो फ्री हो जाए. लेकिन क्या लोगों को ये करने की जरूरत होनी चाहिए? जब तुम एक आजाद मुल्क में रह रहे हो, तुम कह रहे हो कि वी आर इंडियंस एंड वी आर प्राउड ऑफ इंडियंस. आई मीन आई बीन इन द यूके फॉर द लास्ट 30 years and every time or anytime anyone says anything about India, I really get upset and I say no, India is our country. वो हमारी मातृभूमि है और हमारी मातृभूमि में हमारे लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा. दिस इज सो शेमफुल. एंड मुझे ये नहीं समझ लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार, दिल्ली की सरकार ये नहीं देख रहे हैं कि ये सारा वर्ल्ड देख रहा है दैट एन इनोसेंट पर्सन is in custody for no fault and there is no bail, there is no relief to him. वो अपनी वैन में से शाउट कर रहा है, उसको घर से खींच के ले गए हैं. इज दिस अ लॉफुल कंट्री? क्या हम इस चीज की आजादी मांग रहे थे? इट्स जस्ट शेमफुल कि उसने किया क्या है. वो एक इंसान जिसकी डेथ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हुई है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है और आज उसी पे केस बना के उसको अंदर कर दिया गया. So I just want to say to the men in uniform, you guys have not been elected. You had some caliber to become police officers. And you're listening to these people who have no caliber, but who have bought votes, who have come to these positions, who don't even understand. Beautiful. My family has been army officers from 5 generations. They have fought with the British, they fought against the Britishers, they fought for Azadi, they fought for 1965 war, they fought the 1971 war. I lost my mamu in the war. It's extremely shameful. इसका मतलब एक आम इंसान जो हिंदुस्तान में है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, जो चाहेगा उसको जब मर्जी अंदर डाल देगा. So Varun, please, I am only requesting to these people, whoever are in power, whoever these people are, कि please, इंसानियत, क्या गलत किया है उस आदमी ने? He's brought so many things out that we people didn't know. People are on the streets in a Republic of India, a massive country where we say we have a democracy and people have their rights. We have no rights. We have these people screaming and shouting, but nobody's listening to them. Case after case, they are keeping him in there with one excuse or the other. So my humble request to whoever is in power, and even these people in uniform, shame on you. Shame on you to go against the law. Is this the oath you took? To salute these people and do anything and everything wrong for them? Shame on your uniform. So I just want to say, if we really want this democracy to work, we need to listen to the people. We need to look after the people
who are trying to do the right thing. Is this the right thing? I mean, आप लोग इतना कर रहे हो, हर चैनल कोशिश कर रहा है, लोग सड़कों पे आए हैं, बच्चे पढ़ाई छोड़ के आए हैं, काम वाले काम छोड़कर आ रहे हैं, just for one person. So please, the citizens of India also need to now wake up. This is a wake up call, and every time before election ये wake up calls होती हैं, लेकिन आप क्या करते हो? उसी पे गिर जाते हो, फिर उसी इंसान को वोट देते हो, उसी इंसान को पावर देते हो जो पावर का मिसयूज करते हैं. So my humble request to the citizens of India, please in your next election, make some sensible choices. Please. I just want to say that. बहुत दुख है, इतना दुख है. My friends are so upset. They are crying, they're emotionally, attached with the whole thing. And I feel sorry for them. I'm not emotionally involved, I'll say. I'm mentally. I know what's happening. And I keep my senses right. But I have seen people who are crying for someone who's not their own, crying for someone who's not their own blood, flesh and blood. But he means so much. He's attached to the people. People have, attached to him. They feel he's like their family. So we are fighting here, sitting in London. We had a car rally for Sushant. So we had a car rally, and so many people came out on the streets to protest, against Sushant's death and the justice that's happening. So please, for God's sake, if the whole world is watching you, you people in uniform, and you people who we have sadly elected. Thank you, Varun. Thank you for the time. Thank you. No, thank you so much for those words. And of course, I could also sense the same kind of emotions and, the anger that each one of us have inside us. So I really appreciate you taking out time and continue this. We will definitely continue raising the voice, and we will be the voice. We are going to keep this voice going. This is not going to die. So if anyone in power, anyone in uniform thinks that after a little while people are going to shut up, they're going to get tired and go away, well, you're very much mistaken. We are going to stand here. We are going to stand till justice is delivered. All right. So I will have to take a 1 minute quick thing. Looks like, so thank you again, Nancy. But I will, before taking the next guest, give me just 1 minute. Looks like we might be asked to move to Zoom meeting. Reason being, Republic TV wants to kind of get us all on their thing. So for that, they're requesting to have a Zoom meeting. So I don't know if that is happening or not. But what I'll do is, in the chat, I am pasting a Zoom meeting link, please. We will disconnect this one, and we will go to the Zoom one, and then there we will all talk again the way we were talking. We will be live, but at the same time, I think we'll invite people from Republic TV, it seems. That's what my team is kind of, and people telling me. So please take this Zoom meeting. I'm going to paste it now in the chat. So again, from this stream, thank you so much. I will see you on the Zoom meeting in the next 1 or 2 minutes. Thank you so much, everyone. Take care. We'll talk soon.